everybody knows that all the people don't have liberties, all the people don't have freedom, all the people don't have justice, and all the people don't have power, so that means none of us do. Jello Biafra for the Independent Media Center in the camcorder, Truth Jihad. The only thing that's going to stop this is a militant demonstration against the city of San Francisco. Hey, hey! The movement is intending to fill the streets and reclaim the streets and reclaim the spaces that have been absolutely hijacked. I think there's a lot of people here for how freezing cold it is out here. I'm really excited. I did not think there was going to be this many people. I'm just totally pumped. There are more than 75,000 H-2A visa workers in the U.S. Many work in the fields and orchards helping to feed America. This story is about the struggle of their brothers hidden in the mountains and deserts of Colorado and Wyoming. Great God Almighty, gonna pick a bale of cotton. Great God Almighty, gonna pick a bale of hay. Great God Almighty, gonna pick a bale of cotton. The average immigrant sheep herder faces a desolate life of 12 to 16-hour workdays in utter solitude. They have limited access to nutritious food, proper food storage, health care, and clothing, and they face severely inadequate housing conditions. Leaving their friends and family behind, they come here as indentured servants. How many hours a day was it usually? ¿Cuántas horas al día solía ser? 12, 14. 12, 14 hours a day? Every day. No domingo, no lunes. Puros, o sea que no domingo, puros lunes. Yeah, I had no Sundays, it was all Monday. ¿Que lo han engañado en cuanto al trabajo? O sea, ¿qué le dijeron? ¿Cómo iba a ser el trabajo cuando usted se entrevistó para venir aquí? Bueno, yo me han entrevistado que voy a tener mi caballo, mi perro y la borrega y el campo. No me dijo que vas a ganar tanto, nada, pero lo que ganamos mensual no nos alcanza este dinero para allá en Perú, pero muy poco dinero de acá lo que llevamos. Okay, they told me about my camper, my horse, my dog, the sheep, and they told me about the money, and in reality, the money we're making here doesn't enable us to take much at all back to Peru with us. The average Peruvian sheep herder makes $8,640 a year. Nepali herders make $7,800 a year, and the U.S. poverty line for one worker is $10,400 a year. These wages couldn't support a single adult in the U.S., let alone a wife and family in their home countries. Placer ni descanso. Y bueno, yo pienso que es un sufrimiento para ellos porque, por ejemplo, como le decía, el sufrimiento. Principal, todas las personas dejan su familia en Perú, dejan su esposa, sus hijos y todas las horas que trabajan, y por tan poco dinero. I would say it's a difficult, and there's a lot of suffering going on in this life. They leave their family, they leave their children, they leave their wife, and they come here and they're working really long hours and for such a small amount of money. Ni siquiera un día a la semana libre para poder lavar su ropa como lo hacen aquellas personas. No tienen ni siquiera un momento de descanso. And they don't even have a day off to even wash their clothes. They don't have 1 minute of rest. ¿Qué le haría mejor la vida a usted? ¿Qué podría hacer para que la vida fuera mejor aquí? Bueno, yo pediría pues, a todos los patrones así, o los burgueros también que se pongan de su parte, que
piden a sus patrones, así campo con todo, baño y ducha, y nosotros carecemos también de baño, de ducha. Nosotros salimos con la pala a hacer hueco más allá y enterrar nuestra necesidad, lo que hacíamos. Bueno, I would like to see the sheepherders all get together and ask their bosses if we could have better housing, if we could have a shower, if we could have a toilet. Because right now we have to take the shovel and go off and dig a hole to get rid of our waste. How is the loneliness? ¿Y qué tal la soledad? Bueno, la soledad sigue un poco triste acá y claro que se puede hacer acá, porque allá en Perú no hacíamos nada. Cuando no teníamos dinero no podemos hacer nada allá en Perú. Acá de todas maneras soportamos, aguantamos todo para tener ese dinero acá en los Estados Unidos. Okay, here we're all alone, and back in Peru we didn't have any money and we couldn't do anything, and now here in the United States we have money but we can't do anything. Many things will never change in sheep country. The way a herder must travel with and protect his herd, the agonizingly long hours, the danger of death and injury, or the traditional way lambs are docked. But one thing must change in the mountains and deserts of sheep country: labor practices. What is the G8? The G8 is an informal grouping of the world's richest industrial countries, whose leaders met regularly since 1975 to discuss problems in the world economy. Together, the G8 countries represent about 65% of the gross world product, the majority of military power, and almost all of the world's active nuclear weapons. Each year, the leaders stage a summit in one of the host countries. People come from all over the globe to be present at these ministerial sessions, to protest the failures and hubris and the undemocratic foundations of the Group of Eight. A group of activists in Spain called Anticapitalistas, which you can find more about on anticapitalistas.net, sent us the following video about how the G8 operates. Their group is currently in Japan protesting the G8 summit on the island of Hokkaido this week. El G8 es el grupo formado por los 8 países más poderosos del mundo. Está formado actualmente por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Canadá y Japón. Para remontarnos a los orígenes del G8 habría que ir a los años 70. Los años 70 es una época muy complicada a nivel político y económico, hay una crisis muy fuerte. Entonces el G8 surge como una propuesta por parte de Estados Unidos con sus aliados más próximos de crear como un grupo, un núcleo duro, un grupo de los más fuertes dentro del bloque occidental para intentar coordinar las políticas internas e internacionales para salir juntos de esa situación de crisis y poder sacar una estrategia nueva para imponerse en la Guerra Fría. El G8 probablemente es menos conocido, que la capacidad que tiene de influir sobre otros países es menos conocida que organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, dos instituciones que están gestionando la deuda externa de un montón de países de la periferia y que a través de esa cadena de la deuda están imponiendo lo que son las políticas económicas y sociales que los países de la periferia tienen que adoptar, ¿no? Específicamente desde el FMI y el Banco Mundial se han estado impulsando los llamados planes de ajuste estructural, que son una serie, unos paquetes de medidas
de ajuste de cómo son las políticas económicas y sociales, que han tenido unas consecuencias sociales muy duras en aumento de la pobreza, en aumento del hambre y en aumento de los desequilibrios, ¿no? Bueno, pues ni el FMI ni el Banco Mundial son instituciones autónomas que estén decidiendo ese tipo de políticas por su cuenta, sino que están controladas por un grupo de países muy pequeños y muy especialmente por los países que forman el G8. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial funcionan por un sistema de votos por cuota. Esto quiere decir que el número de votos que cada país controla en una votación a la hora de tomar cualquier decisión en la Asamblea General, tanto del FMI como del Banco Mundial, va a depender de la cantidad de dinero que aporta al Fondo Común. Es decir, el sistema no es de un país un voto, sino de $1 un voto. Esto lo que va a provocar, obviamente, es que los países más ricos puedan controlar un nivel de votos mayor y de esta forma poder ganar cualquier votación que se haga dentro de estas dos instituciones. Concretamente, los países que forman parte del G8 controlan el 47% de los votos en el Fondo Monetario Internacional y el 48% de los votos en el Banco Mundial. Esto quiere decir que les basta con contar con el apoyo de cualquiera de sus aliados para poder ganar cualquier votación dentro del FMI y el Banco Mundial, lo cual convierte a estas dos instituciones en una correa de transmisión de las órdenes de estos países. Todo el material que se produce en el marco del G8 es secreto. Esto quiere decir que ningún ciudadano de ninguno de los países miembros puede acceder a los documentos que estos funcionarios elaboran, ni siquiera tienen, digamos, estructura oficial dentro de que haya una oficina a la que un ciudadano pueda acudir o a algún sitio donde uno pueda ir a ver qué es eso. Esto lo que convierte al G8 en un gobierno mundial en la sombra. Hi, I'm Flux Rostrum, and this is a simple video update on the Get That Camera video of October 27th, 2006. I just now received the Civilian Complaint Review Board findings from the complaints against the officers involved in the Mexican consulate protest over the murder of Brad Will in Oaxaca, Mexico by off-duty police and government officials. I will read to you. Following a thorough and impartial investigation by the Civilian Complaint Review Board's investigative staff, the board reviewed the evidence regarding the above-referenced complaint. I am now writing to inform you of the board's findings on the allegations raised by this complaint. In regards to Officer Eric Henriquez, the guy who said, "I want that camera," he's retired and therefore no longer punishable, according to the findings. In regards to Officer Fernando Casares, the guy who tackled me in the street and played tug of war with me over my camera, the charge of use of physical force was unsubstantiated. In regards to Captain Frank Sorensen, who authorized the seizure of my camera, the charges were substantiated. Substantiated means the investigation disclosed sufficient credible evidence to believe that the subject officer committed the act charged in the allegation and committed misconduct. The recommendations of the board are as follows.
instructions. The board recommended to the police commissioner that the subject officer, Frank Sorensen, receive instructions regarding the proper procedures that should have been followed during the incident. They're also recommending disciplinary action. The board recommended to the police commissioner that the subject officer, Frank Sorensen, receive a command discipline. The maximum penalty that can result from a command discipline is the loss of 10 vacation days. Also, specific to the charges, the board recommended to the police commissioner that the department file charges against the subject officer which may result in an administrative hearing. The board recommends charges and specifications in cases in which the board believes the subject officer should receive more serious penalty than a command discipline. The maximum penalty that can result from charges and specifications is termination. Though more typically, the penalties involve loss of vacation days and suspensions without pay, sometimes coupled with the subject officer being put on probation. So that's what the Civilian Complaint Review Board of New York City has recommended to in regards to Captain Frank Sorensen's authorizing the seizure of my camera at the incident. The documentary channel ran my video, Get That Camera. Under New York City law, the Civilian Complaint Review Board has the authority to investigate certain types of complaints against police officers, make findings of fact, and forward its recommendations to the police commissioner. Only the police commissioner has the authority to actually impose discipline against a police officer. Consequently, the CCRB is forwarding this case to the police commissioner and the Department Advocate's Office of the New York City Police Department, which is responsible for prosecuting administrative charges against police officers. Please be aware that in certain cases, police officers are entitled by law to an administrative hearing before the department can impose disciplinary penalties. In such a case, I may be asked by the Department Advocate's Office to testify at an administrative hearing. So what this tells me is that they found that the officer in charge was basically responsible for his officer's actions. That's what it says to me. The officer that actually blurted out, "I want that camera," he's retired and nothing's going to happen to him. The guy that tackled me in the street was following orders. I want that camera! Mobile broadcast news.
الشعارات اللي كان يكتبها الجيش اللبناني واللي كانت بتقول السلام عليكم يا أمة محمد، إحدى الشعارات. ومن بعض الشعارات بتقول سلمت أيداك يا شاكر العبسي لأنك دخلتنا مغارة علي بابا. ومن إحدى الشعارات أيضا القوات اللبنانية مرت من هنا، الكتائب اللبنانية مرت من هنا، انتقاما لتل عباس، انتقاما للدامور. هذا يعني أنه الحرب كانت مبرمجة وليست ضد فتح الإسلام، إنما كانت لضرب الشعب الفلسطيني، وبهذه الطريقة انضرب الشعب الفلسطيني. ولاحظي هاي الشعارات اجت المخابرات اللبنانية وهي اللي محت هذه الشعارات، فكانت المخابرات خوفا من الفضيحة تبرم وتمحي هذه الشعارات. والله داهمين اياه ولا احنا عليك بهذا اسود داهمين اياه وطول السلام عليكم فايدة. الحمد لله على سلامتك. السلام عليكم. الله يزيد فضلك. في جنب الله.
تفضلي شوفي هيروشيما. It's okay to kill.